Hello? 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 Mukoma Masimba? Hello? 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 Good afternoon. We have an update with Mukoma Masimba in Australia. He wanted to provide an update of what is taking place. And he muted himself. Hello, Kumo Bea, how are you? Hello, Msariri Tendai, how are you? He muted himself, but he's no longer in with us. So let's see whether he will be back and then hear what he has to say. Someone has said he's not sick, and let's hear what the condition is. And good afternoon to all. My pasha. Good afternoon, Masimba. Don't play with our emotions, and that's what I feel as well, Michelle Mawiwi, that we need to know so that we can keep on keeping on. So I hope you will come back to provide an update. Faustina, good afternoon. Michelle, okay, back at Chauna, baby. Hello. So let's see whether he will come back and speak for himself. He's saying he's looking for his mother and he wants to get closer to where he wants to be. So, which is which? So I called it part one, perhaps part one of many parts to come back to recovery so that he can focus on what needs to be focused on. I really think he's sick, but honestly, he needs to get help and stop playing around. I think that's what everybody has been saying. What is your true condition? He seems to think that he's got all the marbles in his hand and he's competent to deal with whatever he's handling. So you can only advise a person who feels he's sick. But if a person believes he's in control, what is it that you can humanly do except to give up some time just to hear what is at play and what is at stake? So he's not there. I'm not sure whether he has sent a message. Mawere shamari. Vura breaking news up. Ndani mshongo corona. Ndaona mshongo corona. Ndiana rutaura ndi Mukoma Masimba. Ndutana shamari yangu Mutumwa Mawere before nenda pa live yake. Ndakupenga on this audio. Mutumwa Mawere shamari. I have the solution for corona. If you are not how am I going to do it? The rule let's go like that. Okay, that's fine. You said you have a part one is a solution for corona. Here you have Masimba. Mukoma Masimba. Okay, go ahead. No, I'm fine. I'm not fine when you are not fine. You don't look okay. What's wrong? Right. All right. Zimbabwe. Yawana mshongo corona. Tani mshongo corona. Okay? Nyora pass. Declare. Zimbabwe yawana mshongo corona.
Go ahead. I'm listening. Right? Now, Mawere. Inini ndo kuna mama wangu. Okay? Right now, Bururu, I don't know if you can let these people know. I can't even see any comments because I'm talking to you. I'm here to talk to you. I want to. Okay, go ahead. I'm listening. Okay. Mawere, let me start by giving you a bit of his sketch here. Do you remember? Ndakutaura ndega Mawere, mudzima wakutaura uyu. Mudzima wayo weZimbabwe. Yeah. Igoti pakutaura. Tererai chete. Yeah. Tererai. Right. Muri Zimbabwe. Right now. God deeper. Declares. Tabane mshongo wecorona. Tauwana Zimbabwe wana mshongo wecorona. Kuti nini? Kuti Zimbabwe. Muchapunza kuti masase dob, masase kupenga. All right. Why ndikudaro Mawere? Nini ndiri munzira kuenda kuna mai vangu. Mawere iwewe Mawere uyo. Wakandifundisa zvakawanda. One of your lessons ndekuti what do you have Simba? But Mawere ndine storyline ndinayo. That's all I have. And I have all I have just a phone. And then I hear kuti kutomenda kubasa kana ndishande. Kana recover. But then use your phone to make your storyline. Kati Mawere shamari depression yangu shamari ka yakakonzeresa kuda kuronga kuda kubuilda maplatform basira nevanhu basira for inini Mawere tikutaurira shamari iwe munhu anzi Masimba unofana unoona ndosaka maimuona achimhanya kwese ndini ndiri kutaura wakuuya mweya wegodipa right. Here's why nhasi muchanzwisisa mese Zimbabwe yese muchaya ndatinyorei kuti munhu wese kwaMawere asi timbona makomenzi anyu imweya wegodipa mukaramba kuti handisi mweya wegodipa kutaura mukati handisirini true God. Guess what Mawere? Remember my fight Mawere. My fight. My mistake yangu ini pandakarealize kuti my godness. Guess what Mawere? Ndakarimba mai wangu achiti mwana wangu. Ndakaona face ya mai wangu achiti naye mwana wangu unofirei. Uchiitireiko kumboita God pacho? Uchiitireiko kumbodai? Mama, I'm on my way to. I'm looking for you. Uyu murume ari panapa mama. God yakatuma Masimba mweya God pakamutuma kuratidza ndini Mwari chachaini. Mbana. Go back. God mutume. Na Mawere. Mubvunzei zvatakataura nezuvo. Izvinotaura nhasi. Zachinja. Abati iye Masimba, please stop playing games. Mawere, what is your question? What is your name? Sorry. What is your name? Sorry. What is your name? Mutumwa. What is your name? You know my name. My name is Mutumwa Mawere. Mutumwa. I like that one. Yeah. I bank on your name. Please, leave your pass, Mawere. Leave your pass. Now what I bank on your name. Don't tell them what it is. It's too early. We'll go deep on the rudo. Mwari wechokwadi. Kwete Mwari weZimbabwe. Mwari we the world. Pandabulika pa Zimbabwe. Amufe bakandiona. Hapana nondiziva. Hapana ntakaneni. Pandinokupai masigns. Ndakakutaurirai kuti Mwari ndi Mwari werudo. Maita mese stuck the whole world. Mawere arapa akakutaurirai kuti we are one. Uye arapa Mawere. Kana chiti go deeper. Ndakuti declare kuti ndiri mweya. Mukaita nharo. Ndoramba ndiri musango. Ndikuti ndatumwa naMwari. Mwari upi? Wechokwadi. Okay? Mutumwa, I bank on your name. I am. Ndini Mutumwa weZimbabwe. Asi Mwari ane rudo? Hakuna Mwari weZimbabwe. Ndikutaura ndiri mweya, ndikutaura ndiri mweya. I'm in spirit.
You go deeper. I want to marry Zimbabwe. When you marry the world, there's only one true God. Well, who's that God? Let's locate him. Let's locate him. I'm from Makanduona. Asina kutumirai this guy to show you. Mama Nyana. Ndiri marwe rudo. Ndiri marwe kuregerera. Ndiri marwe kuregerera. Nyore pass Mawere, da benga starako, da decline ndiri Mutumwa. Right? I score value there. Okay? Kuraza ndiri mweya za sure. Da kuprove that that's the Mutumwa right now. That's it apano. Kuraza the Jesus, that's not murongo. Andira mboziroga kana. Zvese zvandakaita pa Facebook ndakagara pane mpana uyu mai vacho mukagoti poti mama makachema ndakakuchemedzerei nokuti mwana wenyu uyu ini mwari wechokwadi ndowandakada inini pamweyo pake hana mhaka. Mai makabara gamba. Mai ndiri munzira. Shamwari yangu Mawere uyu akanitaurira iye kuti Simba, there's a word called value for value. Ndiri mwari wekudenga. Ndakamutendereza mpano ndakabatadza na Mawere uyu. Why ari panapa? Akapera zvakaita izvi. Why Mawere shamwari yakati aiwa ndokubatsira nichi therapy ndokubatsira mpano wangu. Because mpano ari panapo ane value. Ndio amunza panapa. Value yempana uyu ine corona icha benefita munhu wese. Asi reketi muteste kuti iwe go deep at mwero ine corona rei. Saka zati kada kuitesta timatai benga Mawere na benga go deeper. Da benga go deeper. Ndai benga ndaloketa passion Java uripi. Tsvake Java. Mutsvage. Mawere. Iwe Mawere. Wakati kunempana uyu. Number 1. Threat. Uyu Mawere arapo. Akatorwa Shabani mashawa yake maini. The whole Zimbabwe knows it. But no one talks about it. Sana nini? Ndiri mwari wechokwadi. I declare for God deeper Mukoma Masimba. His business was clean. I declare. I bank your business Mawere. I bank SMM ndatora. Mwana mweya wacho ndiri mwari. Anokurasa Mawere. Right? I'm taking your story to show to the world. Mutumwa, I'm the messenger. Right? Picking up. This is the reality. Corona ya kwa Zimbabwe. Senda daro. Daimpan haida kudado. Ait Masimba discovered corona. But dakamutara secret yacho. Mawere, bank on my secret for corona. That one in a value. Prime Minister of Australia. Acha tondiponera. Kuti ndine solution yacho. Chona Mawere manje iskecha ndikutaurirai. Saka kuti ndisvike pakuudza the world kuti ndine solution ya corona. Why ndiri kudaro? Mwana akudzokera kuna mai vake uyu. Mama, mweya wacho wada kuti ndisunungura manje. Mai vangu, I bet nhasi vanofona panapa. Kana ndiri mweya wechokwadi vanofona. Ndabenga phone ya mai vangu. Kutesta kuti ari phone yechokwadi. She's gonna call. Ini mwana wangu. Mai kana mandifonera. Kana mandifonera mai. Musacheme. 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 Mawere nyora pasi. Ngawasacheme. Ndata mama, zamuneta zviya kuti well done mwana wangu. Mapedza kudaro. Tell the world.
Tell the world, you never gave me anything in terms of this Nandaita. Mama, in Ndiri, mweya kutaura mtore mari yevanhu. I'm putting structures. I'm putting structures. Then we have Zimbabwe. Zimbabwe have any solution to corona. Don't worry, Julius again phone. Julius again phone right now. Musa panike. Hashtag Musa panike. Musa panike. Hakuna mweya unoparadza. Hakuna mwari anouraya. Emasolo again phone right now. Don't worry. Don't worry. Musa panike. Okay? Don't panic. Tererai jet. Tererai. So Mawere, can you see now Mawere now? This storyline young now. It is based on fighting for Zimbabwe. Alright? So if you remember Mawere manji. Why ndaka kutsvaga iwewe? Just put iwewe Mawere iwewe. Une a story. Supporter kuti ndiri mweya wego deeper. Wanachapfunza kuti mweya wego deeper chi. They all gonna start reading. They all gonna start wearing do mweya wego deeper foundation and ndiri kuita go deeper foundation. Go deeper foundation. I bang on it Mukoma Masimba. I bang on it Mawere. I bang after. Yani value. Go deeper foundation chi manje. Right. Mawere, chiterera bururu. Chiterera bururu. I'm telling you. Mawere chiterera bururu. Wona bururu. Tasa sketch achi. Mawere. Wona bururu. At the moment, tiremu fourth revolution. The fourth G, yema computer. So in Ndiri mweya go deeper. Takubatai. Takubata ne one button. One, just a button. Mese muri panapa. Right? So it shows the world is one. Good. So why should I? Ndiri mweya yechokwadi nini? Why should I think about tomorrow? We Mawere. But what if you want to go see your mother? What are you doing? So right now, Mawere, I'm presenting my show to you now. But you need Ndiri mweya go deeper in Mawere. Right? Saka ndikakuenza mai vemwana uyu. Nakuzolodza rundara kuti aiwa. Mai makaberekera nyika yese. Right? Can you see Mawere? My mother now. Vakuona storyline yangu kuti mwana wangu ngweke akaperera kupi. Vakuona purpose yangu now yakuya manje. Can you see? Right? But then angofonera mai vangu. Vaiti soro ndihaga. Ndosaka ndakazopotiza ku New Zealand kuya. Because go deeper. Mweya go deeper ngwakamirira kuti chi anajawa vaiti zvana twabangu. Right? Mweya I never planned anything. Right? Saka manje kuti ndikuprove kuti ndine mweya, andiprove ndikukurondedzerai. Andikuprovere ndine mwari wechokwadi. Right? Chasvika kwese who is this God? Chasvika kwese ngugo. Saka the only way for me to go back to my mother Mawere. Ndikunyora bhuku rangu. Right? Ndikabata twabam. Sa Mawere I bang on twabam now. Right? Nambata. Right? Kachini nambata Mawere. Mawere, can you explain the point that I bang on something? Ndimo wamvura. Mweya go deeper uya. Zimbabwe yanaka. Nas. Corona nopera. Mawere, please explain the point that I bank on something. So explain at that point. Hello? Where's my friend? Hello. Yeah, it's thank you very much. I was just typing it. What I want for you, Mawere, remember? I'm sorry. All I want you for now. Hans name Mawere. Hans ich botana ngura kuti man's business the way kuti I bang on you no reach value. Ndo chazoka panchazoka tita kuti akuchinzwana na manje.
mweya kuti Zimbabwe farai taikirwa nyasha the whole world taikirwa nyasha. Yeah. I think some people may not understand how and when I knew Masimba. I knew him through Facebook. He approached me making certain allegations against me personally that he had read over the years, and he took the view that what he had read was correct. And I am just looking at this as concerned as everybody is. What is depression? What is not? And when he called me this morning to say he wanted to speak on banking on future, who do you bank on? We are all here. But when we look at the people we look up to and bank on, when you are down, who do you look up to and why? What is banking on your future mean? What does it mean? Who does Masimba bank on? I told him earlier on that all the people who follow you, they are not your followers. They don't belong to you. They belong to themselves, because each individual can speak and act in their own self-interest. When you are down, you are on your own. It happened to me. Friends became silent. Numbers became switched off. So you can see how life can change, how life can be lonely. And when you look at midnight at the stars, who do you bank on? Who do you count on? One lawyer called me yesterday, said, why are you giving Mukoma Masimba leverage? Why are you giving him time? I said, Mukoma Masimba, I'll give you more time, but you are a lawyer. Over the last 16 years, you have known what I have known. Yet you have never given up a second to give life. Okay. Right. Can you see? I'm trying to prove to you, Mawere, now. We are proof, and I will show you the solution. The coronavirus. When they're all confused. Because Masimba, in one day with one button, Zimbabwe is free. Muchataka kuona ma comment section yenyu tenga kunyora kuti munhu wese kwa Mawere Muzimba wese kwa Mawere mukudiwana mune mweya, right? Takusalangura manje Mawere nyora pasi. I bank on Mandla ndiri mweya go deeper takasanga ne kuzvifana keda. I was in charge there. It was go deeper. Kuja Masimba, that go deeper was in charge. Mweya. Don't worry about it. I'm going Masimba. Masimba, this is Zimbabwe. How does Zimbabwe look like? What does Zimbabwe look like? I'm going to go deeper. What I represent Zimbabwe. Mandu one wrote in Dini Zimbabwe. Right? This picture. To the world. I want you to know this is Zimbabwe right now. Like this. That's how Zimbabwe looks like. So I'm telling you the world now. Mawere chimwere. Ukanye bukura kunyore. Chuna Mawere manje. Mandla munyore pasi. Mufonere. Mawere. Fonera Mandla. Wafondera Mandla. Ukaya pano pane condition. Terera chete kwa pesa taura. Tikawirana Mawere ubalati I bank foot on Mandla again. Ngakufamba naye. Okay?
Mwede, ngawe pafair. And Tony, she's going to mweya uli wonder. Because I'm going back to my mother, mama. You are very depressed. Kweli uli depressed. No mistake andakaita mama. I see mistake mama. Asinto wakaona. But mweya chiterera imunzwe nasi mama. Terera imunzwe. Manda there's a condition. If you talk, mukati Mawere. I have to move on. Because I'm looking for my mother. Right? I want to explain to you, my brother, Mawere. Then we all go deeper. Manda, up to you. To show I'm not doing it for viewers or what. Manda, if you come, listen. Because next start open up. But when you come here, when you talk, Mawere, drop him. You will go deeper. Right? No nonsense. Mawere, Zimbabwe to Nyasha. The world to Nyasha. Listen, man. I'm talking. Can you see Puranga? Right? Now on my way to my mother. That's why people are negotiating. I have no time for other people right now. Right? So, Java passion. Mawere, I declare the true men of God. I declare. I'll tell you why. Akawayangwai in Corona. Ndiye majimwari manjoro. Ndiye hapa na Mukoma Masimba. Ndiye mwaraka tu majava. Ndazubata say. Nakubata say Jawa. Jawa. You are a true prophet. Mwaraka kutuma. Ndiye anituma. I'll tell you why Jawa. Julius Malema. Wakati mama give me signal. Jawa, ukavuma. Zanitata ula pala pa Jawa. Ukazivuma Jawa. Tawina. Asula kuwina. Takula tizai. Kuti coronavirus. Chanayo. Jawa ukaramba. Ndakabenga pana malema Mawere. Una pukula Mawere. Ratuska kuna malema. Kuti wona Malema. Wona zana kwa zano Zimbabwe. Wona zana kwa presentera. Zana kwa showa. Zvakaramba. Mawere. Because all I have right now, I only have a phone. That's what I have. So all I can do, I can just use a phone. I'm using my phone right now. That's what I have. Passport and Pamba, I was using my phone. Mandla, Mr. Mawere, ask for Mandla. Mandla, we are pano. Let me say, oh, Boanyarara. What you go deeper? What you go deeper? I start to go deeper, no? No, it's too early, you know why? Zonge na kukitisa. Chungoti Mukoma makadimu kwa dini. Lupina mweya mangu. Don't say life zana queen, zana maili zokunzi. Ndiri team queen, don't panic, listen to this. Let's go together. Mawere, anje ni bukurangu. Nunupa maya wangu bukurangu. Now I'm going to beg for a purpose. I'm sharing with you my purpose. It's my story, my value. Mawere, what can do that? My story, my value. Mwara andi tuma. Angakuloketa. Australia. Ndikuya. Mwanae pala huyu. Mbana huyu. Make Australia straight. Kwete inini? Acha kuuza hizo pita chete. Zimbabwe. Tawani wanyasha. Mweya go deeper. Tawani wanyasha. Ndiye chikutezo pita chete. But antatawale neme achabatike sokumanya data ma structures. Mawere, get ready right now Mawere. Right now, we say too much. I bet Mnangagwa is going to call you. Ndabenga pana Mnangagwa. Ndikuloka malupo zangu. Kuti zvakaramba, Jawa zvakaramba. I'll tell Australia government. Ndakamuudza. Ndakati president of Zimbabwe achafona, anakufona, one show yangu iyi. Makandindi depression. I'll show the smart way. I'll take this show to my psychiatrist. Achaona. Kuti this is another solution. Because story will reach. But because I'm dealing name. God deeper na Mukoma Masimba ina utsinye. Pengo mtatu wa Mukoma Masimba. Ndiri mweya nini? Mweya wabuda ngwai. Mama, I'll give you a signal. Nay mama, wano Masimba akabuputa mbanje. I tell you no. Never. Nay mama, Masimba akabuputa forjiga. Ask my mother. Give you a signal. She'll tell you Masimba akabuputa forjiga last year. In my whole life. Signal. To show the name will go deeper. Ask her.
Mama, hey Mama, when I realized I was lost, when I realized I was fighting for Zimbabwe, Mama, this man here, he told me Zimbabwe does not exist. Right? So I'm telling this man, Mawere here, Mawere, I'm wasted. I was fighting for Zimbabwe. Where am I? Ndiri mweya go deeper. Oh, Zimbabwe atari kupenga. Ndiri mweya go deeper. Don't worry. Don't have this show. Australia. Wapinda. Handi. Wachapinda. Nikuti ndiri mweya go deeper. Wachikuona uchipinda ku Australia kuno. Wachakuona pa TV. Wachataka kukuterera. But I will never. Andiwarasi. I'll be saying a Zimbabwean man. Because vanoda vajera zvekuona kuti zvavanoziva. Kuti zvavanoziva. Pane zvavanoziva. Java ndakuona uya kuno ndikukuda panapa. Ndini Mwari akakutuma Java. Ndauya pano. Java ngauye pano. Ataure Java kuti ndini here ndakamutuma kuti handisirini. Java. Ndakakuloketa uri mwana mudiki wewe. Ndini Mwari akatuma. Ndini akakutuma Mwari wewe. Ndikutaura zvandoziya right now. Ndiri mweya. Java ndakuloketa. Kuti ndiri Mwari wechokwadi. Hapana nodiziva. Ndinokupai masigns. Java, you are a true prophet. That guy, I declare him a true prophet. Nyore pasa Mawere. Asi Java, nikuti ndiri mweya go deeper. Ndenda kuti Masimba azounza solution yecorona. Ndosaka Java ndakakuti twabanga panguva yegaremumba yecorona. Ndini Mwari wego deeper. Masimba handizivi. Ndiriko kupi? Ndiriko unonditsvaga sei? Unondiona pano pane structures. Corona, I have a secret. Mawere ndakipengo it. Why ndikudaro? Lockdown. Garai mudzimba. Because makabuda panze. The more you go out, the more you spread. Tapinda mu digital era. Tirerai. Ndiri mweya go deeper. Tikutaurarai. Corona ikasolve kwai. Yaisolve corona. The world is going to go back to normal. Forgive each other. And ndikutaura kuti regerera nai. Muchaona zvanichakuitirai. Nokonzerwa nei structures to do the right thing. Value for value. Man ndabvuma kuera Mawere. Ndakufamba nebhora. Abvumere. Kana abvuma kuya pana mandla, just greetings. I'll tell you something. Because I want to bang on you more. I want to get more value with you. As I work with this chain. Because ndikukuda mandla. Mukamana ndikundira papi. Ndikukuda. All right, Mawere. Nyore pasi, I'm going to bank on Auntie Jenny. Auntie Jenny, wanyore pasi. Auntie Jenny. Wabakweni mweya go deeper. Waloketwa Auntie Jenny. Waloketwa. Right now Auntie Jenny. Ndatifuna peka bag rako. Nango jedi. Mukudiwa ni mweya go deeper mimi. Ndikukudai panapa right now. Kuti pa show tererai peka ma bag. Makwenda ku Zimbabwe. Right? Munanga ukachanifonera munangagwa. Jamuza ali munangagwa. Itakuti unasate panic. Okay? Tatumira Auntie Jenny nango jedi pa urapo. Right? Munangagwa. Emerson, ndatimweya go deeper uraye. Hapana rukufa, apadeo keropa. Chese chafara. I was born for a purpose. Tererai. Emerson. Wanakuregerera wana. Wachakuregerera. Astakuregerera. Tell us the stories. Tisove nye kukura hundi. Tisove. Right? Ndatimweya go deeper. Utaura. Auntie Jenny. Pega zira Auntie Jenny. Ukusumuka manje so. Ulusumuka manje Auntie Jenny. Right? Auntie Jenny mashuka ku Zimbabwe, mchishika ku Zimbabwe. Uzai Monica Mutsangwa. Nana Mukoma Masimba. ZBC ndikuida. Tatelicious. Get ready. Tatelicious nakuloketa. I bang on you. Ndikukuda.
Ndukuda papi delicious. Uya. Ndukuda. Wapapene mweya, we go deeper. Delicious. Do you know Zimbabwe? Akuna kandiri mweya go deeper mweya yechokwadi. Ndine solution e corona. HIV. LGBTI is a taboo. Why? Because of the systems. Delicious. Tati gazirila. Ngocha unganayo kwa delicious unganayo. Then you're gonna give us a story to share. Nesu siringo chan. Munanga kwari papa tambata apa. Munanga kwari kugina chi to the world. Kunzi Zimbabwe is reformed, working together. Nelson Nyerara, Nelson Mira. Nelson Nyerara. Nelson Zanikanganise. You want to kuchikira? Nelson that didn't kukuzia nukuras. Ndikukuzia. Ndiri mweya go deeper. Usali that Nelson. Nelson Jamisa tukoti munhu wese kwamawere go deeper in control. Kwamawere. Andi jeni vakabarara apa. Ruvheneko pari yako uripi? Ndapa kune mweya oloketi kwa go deeper. Ruvheneko ndiri kukuda. Utambira ndi jeni. Umbali jeni. Ruvheneko achakubatsirai. Emerson, usadzinge munhu basa. Hapana kudzingwa basa. Emerson. Okay? Ngati mweya go deeper taura kuti hapana kudzingwa basa. Usafaye munhu. Musaurayane, hey! Tine mushongo wecorona. Things are going to be better. Right? Ruvheneko auye rapa. Ruvheneko, I bang on you. On my storyline. Okay? Ruvheneko. Mwana mwe wangu kudia chini wani. Anti Jenny, na ango Jed. Wanda kutumira. Right? Wanda kubatsire. Kutite restore the rule of law. Apana chata kubatsira wacho. Takuita the right thing. Saka hawana experience. Ye networking. Ndukude wewe. Nick mangwane papa. Usanipindire papa. Anti Jenny, this is a go deeper. You only talk to me. Don't bring people to me. When I need you, I'll call you. Don't call me. You have a value for me. Value yenye Anti Jenny. Ndakaiwana kupi. Kanga semwe go deeper. Ndakakuprovoke kakawanda. Ndakakudeneka kakawanda. Asindiri mwe go deeper usina utsinye. Anti Jenny, ngongoli mwe go deeper. Ndosa namuza kuno kusango. Namuza kusango. Kuti wa Jenny. Mwana ana utsinye newe. Andi lweni. Ingo deeper kutara Jenny rukukuda ulione go deeper. Ndiko deeper kutara Jenny ulione go deeper. Jenny, right? Washika barari. Nono Ruvheneko. ED. Wauze kuti go deeper. Mwewe wedu kuti Zimbabwe. Dutilo shikiro Zimbabwe wana corona because they know the way to secure. Right? Ila ndizi believe in. But mwewe utaulo. Don't worry to put structures. Don't worry. Chamchaka Maria Chamwana. Who is this God? Chamwana. Don't worry. Right? Don't worry. Andi cannot background. Angu cannot background. Right? Apana nupanika. Walikuona tukufamba zvakanaka Mawere. Ndikubenga mavalue yangu. Project yangu ilikuwa zvakanaka tukufamba zvakanaka. Mawere, why am I here Mawere? Ndakakutaura Mawere. I'm on a journey to meet my mother. Mawere, wakanditi Simba. What can I do for you? Tadi shamwari. Ndinopedza ndakarota. Mukadzi wangu. Vula message yako ze WhatsApp. Check your WhatsApp before pabuda pamba. Ndakakuti chi mukadzi wangu. I bank on that testimony. Mawere, testimony ine value. I bank it, I lock it now. Okay? I lock that testimony. Ndakamutaura kuti ndakakuti ndinopedza ndarota. Ndo ndakataura. Chet apana ndakarota. Ndakangoti ndinopedza ndarota. Andidi kunyepa. Andikakunyeperei. Mweya goti wanyepe. The true God doesn't lie. The true God is good love. Good love. Janari pala pa Mawere. Wadai zani pala Mawere. Janari pala Mawere. Mawere. Mawere pisa wana. Anskuna wana. Kuchora na Mawere. Anskuna munu panapa. Anskuna munu. Mawere. Usandidaro Mawere. Nakakuti Mawere wewe. I want to talk to you. Mama, Pupa, come here. Come here, Pupa. Look at this age, Mama. Look at this age. What will it change? The world. Jabba corona. Deny solution. Australia. I bang on this mother here. Mama, we are Mama, come, Mama. Come. Australia. I bang this mbuya here. A Pupa. Here. I bang on it. Australia. This woman she's a hero. Ushu. Gazarapa, Mama. Ushu. My wangu rapa. A Pupa. I bang on you, a Pupa.
Mawere, can you see how my story is? Australia Pajandi Traga, Jadi, look at this woman. Look at this woman. What is on Tower Tauri there, Papu? What is on Ogo Gaziris for foot? They lie. They lie. The system. Mawere, Australia, I'm challenging Australia now. You lie. Example. I'm homeless. I'm provoking Australia. Mawere. Can you see? I'm a homeless man. Drugs now. That's what Pachi Simba. Magi Batak. That's what Pachi Simba. That's what drugs. So, right? Then you Australians, you are telling the world when I look down. Where is Simba? Simba is here. Pane wana pana. Where body pa unyepe? Umwe osna utsinye. Pane wana pano Mawere. Masimbanga ari kupi. I was on the streets. Go wanoka ta corona. Australia mchidaro. The police, they came here. Simba lives here. Yes. Why? Because I'm homeless. Well, okay, you can drink it. The system is not stopping corona. Denial solution. Can you see? Fact. Fact. Makaterera mweyo go deeper. And for me, Mawere, Mandla, Aramba Query, Apume Mandla. Mawere. Mawere. Mandla is coming. I called Mandla is coming. Sabina, Mirogadar. Tendes, thank you. Sabina. Who are I'm you? here. Who are you to go? That Mawere, there's a Mandla. Go deeper in straight. Sorry, Israel. Sabina, I'm blind to you. Okay? That is sorry, Israel. Spirit. Okay? Right, Mawere. Mawere. This is my storyline. Right? So this storyline, Mawere, I'm trying to show you now. Pandaka is so much effort on Facebook. Then you want out Simba. If you have to look at Facebook, go and check your value. If you find your value, use your value. Then Mawere wanted to away. That Mawere in a secret, right? What did Simba? Nakushua kuti Ndiri Mutumwa Mawere. Right? Java ngaterere. Achauya pano. Mawere, you want the Mutumwa futi kana lingisa. Right? Na Nyarara. Java kuterera. Kamutala jauti mwari wako na mwana kana asiria. Mawere, when about the value now. So this story, Mawere, this story I was going to lose my value because I didn't value Mawere, right? So mkazi wangu akaedza niposi pano kuona zvimari yapo Mawere andidi kunyepa ini pachakuona karamba saka kuramba ikoko Mawere that's taboniti kuramba iyo yazondisvitsa panapa yanisvitsa panapa manje. When I look at Facebook pandakapedzera nguwa pandaperera pacho, what value do I have here? But all right, ndini unashamwari Mawere. Mawere shamwari ndauya shamwari. One teach up the word value. But in I can be friends na Sabina. I can be friends na Mandla. Right? The only way for me as because I speak for myself, to maintain this friendship, I have to give Sabina value yake. I have to give Mandla value yake. That's it. Can you see? That's the way now I'm going forward in my life. Long back Mawere. Wapinda hapa. Saka this go deeper. We all go deeper. Look at you. Coronavirus. We should go to it now. Right? See. Uyakanumira pataona pakati ndine mushonga wecoronavirus. Azviite kuti mushonga uyu wabva kuZimbabwe. Ndozvawataura. Ndozvandiri kutaura. Mweya wakutaura kusabva. Napinda mweya futi mweya. Can you see Mawere? Can you see? But we struggle much more how to shape my storyline. Because storyline yechokwadi kuti Masimba akuda kuzokera kuna mai vake. Vanhu vari kuti report this live muri kungoripota kune outside people of the family. Let our brother speak without involving other people. Thank you. Sorry, Tenders. Mawere, ini ndakurudzirwa na mai vangu.
right? Moyo wako kuda manje. Asi zvinozikuna anozi mamhepo machi. Pane zimwe yari go deeper. Rakabva nekuba nditobozivo ini. Asi ndichizvitarisa ndichizvimechesa go deeper. Tunati mama, I think ndo purpose nandakabarirwa iyi. I think mai vangu vanzwisa kuti mwana wenyu anga richozi risaka makachema, right? So Mawere, now why ndati Java ndiye muprofita wechokwadi? Because Java uyu mwari wechokwadi akamuloketa. Pana kuti ni mwari wechokwadi anogona kukunzira munhu anotamba nemi, right? Mukutamba imomomo mutumwa anouya kuti right, ndauya ndini mutumwa, ndakuloka, ndakuisa value. Kana muchida kuzviona kuti zvinoitwa sei, zvinofamba sei, kuti munotesta sei, munhu ukaine nyaya yako unopedza nyaya yako, utaura nyaya yako, right? Saka mutumwa ndakabata Java akabvuma kuti mwari wandataura uyu, kuzi mwari wandataura Mawere uyu ane a solution to corona. But corona yacho Masimba haizive, angoti iwe basi. Asi Masimba ari kuti iye since iri mhepo go deeper, amudzose kumba mai mwana ari munzira. Since ndiri mhepo go deeper, mhepo yechokwadi, iri kuti mai rwadziwe zvenyu, asi mwana akutaurirai tichinaye, kuti mwana wenyu haana kuzvarirwa chimwe chinhu kunze kwekuzvarirwa for a purpose. That's my purpose. Saka purpose yangu ningeriye Mawere. Saka mai vangu vachabvunza kuti Simba wapedza nguva yako, wapera uchitei? Ndichapindura mubvunzo wandakaudza psychiatrist wekutanga. Vakanditi how much time do you spend? Why do you spend 90% of your time uri paFacebook? YekuZimbabwe yetu in Australia. I'll go back to him with a testimony soon. Kuti I was fighting for Zimbabwe. Iye psychiatrist wache anobva kuti Zimbabwe also found solution ye depression. What is the solution? Ukaona kuti depression unopererwa inini zvandinoziva inini zvandaita inini, right? Ndatarisa pandakaspenda most of my time pandakapararira, right? Ipapo pandakapararira hapana here any value yandinayo. Saka ndiri kuona picture yacho Mawere ndakagara like mwana aenda nemombe. Vamwe vangu ndakuda watsanangura vanhu kuti go deeper aise kutamba nayo manje. Mweya wangu akaipa mwana yari chosen, but musamutyire, musapanike. Right. So Mawere kubaba wakaona mufana Masimba iwo chimuziya Mawere wewe kukushowa kuti ndini mutumwa inini. Hapana musi wakambodzana Simba ari zvandirizvi. Ndosaka nhasi ndauya pano kuzodhikira kuti ndiri mumweya. Vana uyu nandakamugadzira uyu, ndakamusenda musango akanotamba nawo maZimbabwenzi. Hapana singamuziya. Saka Mukoma Masimba, mweya uyu uri papi pamuri? Hey. Sorry zvenyu. Mweya uyu uri papi pamuri? Uri mumakumbo, uri mumaoko? Mvisa Sabina Mawere, tochamudaidza. Mvisa Sabina. Nonsense. Mukoma Masimba. Chibombira. Mambo. I'm the boss. I'm in charge. I give Mambo. you. I'm the boss. Hey Mambo. Mawere. Mambo Masimba. Mawere, 10 days. Okay, I'm the boss. Mawere, ndakakumbira time. Ndakakumbira Mawere time. Ndiye akandipa kuti come. Mawere.
Don't bastard therapy. This is Facebook. On my way to my mom. Mawere. Mawere Mawere na nyola buku langu panapa. Buku langu ndana. Unichengetero buku langu. Right? Right. Buku langu ilorero. Jari tora. Chena naro. Mazimbabwe zakatani kupenga. I'll take it to Australian Parliament. I'll say, look at my presentation. Are you not doing it for the clout, Mukoma Masimba? It's not Sabina Mawere. It's not Sabina. Right? I'll go and show, look what I've done. But what do you say to that? In the solution in Corona. But I'll give them a condition. Zimbabwe yangu right? But Zimbabwe yakona. I want to talk to Emerson first before now pay solution. I'll tell Emerson the same story again. Emerson, natumira ango jed na ndi jeni background. Ndrukwadire Emerson ndikada kutiti zvikuchinja 2020 kure ndikune wewe pa president ndabaripo Emerson ndabaripo usambotya the only thing structures. Hansi same way when you watzinga mupostori Mukoma Masimba. Hansi same way when you mimi watzinga mupostori muri kutya kubatwa here. Soko. How are you? Nyamashewe Soko. Excuse me, with all my due respect. I'm telling Nyamashewe Soko that Zimbabwe is with a solution for coronavirus. Would you believe me? I got the solution right now. Mukanya. Right now. I'm saying you police officers, Sergeant, can you believe? I remember you, Sergeant. Okay. You know me, Simba. Guys, can you believe? I met you before, Simba. Yeah, you remember? Yes, Simba. You see? What are you This doing? Victoria Police. Live streaming, are you? Live streaming. I'm telling you, Yeah, right. Zimbabwe got the solution to coronavirus. Hiya. Fact. You're a pass, Mawere. You're a pass. Right. You're a pass. You're a pass, Mawere. Jana na yamangwana. Chana zagu. Chao shogo Australia. Hey, Simba, Zimbabwe. Can you maybe like hang that up and have a Mawere conversation? ndikuzoka Mawere. Is I'm that coming right? back. I'm coming back. I'm coming back, Yeah, Mawere. you can do it after. Jana afona Okay. Zimbabwe. Jana angafona uZimbabwe. Mawere. Asina timare gerere. Musatukani. Don't panic. Don't panic. Don't panic. Mweya go deeper. Mweya werudo. Right? Mawere. Because kutsana ngura nyangu. Okay? I'm coming. I've got the solution. I'm in charge. I'm the boss. Julius Malema. I'm looking for you. Listen, even police, bossy, if police bossy, are called, bossy, hapana Apple, Soko. Go to police, right? I need to be involved with the police now. I'm gonna come back. I'm the judge. I'm the boss. Thank you. All right. Okay. So, I'm sorry, Baba. Magadi, Masura say. Asera, Magadiyo Mawere. not easy. Ndizo guys. These Munoziya tine basa rakawanda panapa naMwari, and I think as far as I'm concerned, tine mixed emotions and opinions about zviri kuitika izvi. Asi chikumbiro kwamuri baba ndechekuti zvakutomboda kuti tikumbire kune vemhuri. Ndambotaura nemukoma nemunin'ina wake. Ndakaedza kutaura naye nechimufonera, haisi kufona chaisi kupinda. Iri kupinda zvayo ari pabasa saka zvangoitikawo kuti anga anditi in 30 minutes achandikonekta panhamba yamai, saka nhasi nezvakaitika zuro takamugarisa nguva ndefu, ndozvandaedza kutaura paya pana vasinyoro, saka atenga anditi ari kunditumira, saka ndofunga anga akagarwawo nevepabasa zvokutoti kana kutaura izvozvi ndakutomboedza kutaura akanditi mbuya ndiri kutadza kana kutaura vepabasa vachandipa mukana, saka anofanirwa kunditumira nhamba dzamai. Ini ndinda ndati ndiri pabasawo right now. Okay. Saka ndandato pandangonzi. So, Sabina, you spoke to him earlier. What was the understanding? Well, to be quite honest,
I think Masimba, according to me, is getting worse by today. Because yesterday I thought it was a joke, even though a few people accused me to be involved, but I wasn't there. I just started knowing Masimba's plight on Mr. Mawere's platform and Tende's platform. We also went on my platform, but Shinshangashtaurwa and Masimba is really senseless. We also went kwa Mandla, and Mandla couldn't comprehend kuti Masimba ari kupenga here kana kuti haasi kupenga. Ini ndataura kuna Mandla ndikati I think it's like a distorted way of thinking which could be psychosis induced, but munhu atozondibatsirawo kuti zvandiri kufunga nhasi was Tendes kuti aiwa guys, this guy needs us. Saka to be quite honest, I personally think Mukoma Masimba has some psychosis in him, but we shouldn't say he's got psychosis, because if we call police, only police can section a person in Australia or in England, not us. So if police come to him and speak to Masimba and he shows that he is positive, because like we all agreed that he can control a life, like Maprisa won't arrest him on a certain section. Here in England, it's called Section 26, okay, where the police use their powers to say you are unwell, we are going to arrest you, but that is to the police assessment. But here, we are saying Mukoma Masimba, he can juice up his phones, which means that the police are not going to find him as mentally disturbed. And then we go back again, prophets, which we all believe in, and that's where the question is. So as far as I'm concerned, as Boeing 777, I think Mukoma Masimba is going through psychosis. But as Zimbabweans vanovhuma zvekuroyiwa nezveuprofita, then he is prophesizing. All right. So I think I only spoke to him after you both tried to call me, so I wasn't sure what it is, but he wanted to be live, and I said, okay, no problem. What do you want to talk about? He said he wanted to talk about Corona and banking on Africa's future as the two things that he wanted to talk about. I said, okay, let's try to look for Sabrina's, because there were two of you had spoken earlier. And so here we are. There is an aspect that he shared with me that look, I see the Zimbabwean problem is bigger than what I had anticipated, understood, that the people have a way of believing what they want to believe. So the reason he called me, he says, look, I have realized that what you told me, I have confirmed that people can believe whatever they believe, but the truth is something else. Right now, they can believe that this is who I am, but I am not that person. And so I don't know really what to believe, because I'm not a prophet, I'm not a psychic, I don't know. So I'm sorry. Yeah. The situation we have, Baba Mawere ndeyekuti chine patiri kupesana nechokwadi chamasimba, because chokwadi chatiri kutsvaga pana masimba nechinoenda nemafungiro edu. There are too many opinions and assumptions and disagreements and this and that. Munoziva stage iri pana masimba ezvinezvi kana tiri kutombomuona kudai, so thank God pane digital world yekuti tinoziva paFacebook. Dai anga ari munhu asina kana foni taisikuti takabata hana kuti ari pai pavanogona kuzowanikwa wakaita se akafa somewhere or something would happen. I want to say this again.
vanhu vese vari panapa I believe kuti mune chido nerudo kuona kuti Masimba achave munhu acharatidzikawo kumberi uko. Vamwe vari kufara, vari kupembera, that's okay, but my intention really when it comes to Masimba, zvimwe zvinhu zvaari kutaura panapa, munhu ari kutaura from different types of frequencies, mazvaona, mentally, because he's disturbed mentally. Ndozvinoita mental illness izvozvizvi. Isi tikumira timuone achita kupenga mupengero wekuZimbabwe, yet timuona na UK, una South Africa, kuna America, kune mapenzi ekuti ukariona benzi chiva unofa kuti munhu ari normal. Unotozoziva kuti ari kupenga because ndakaita se anenge aiswa mental institute kana anenge akupiwa certain types of medication ane murikuona nekuti varungu hazvioneki, asi weda anodya sadza nesu mundiro imwe chete. He's going through a vicious cycle yokuti we should not manipulate the reality of mental structure yaMasimba based on what we think. We should understand patone lesson iripo apo. Ignorance iri matiri yawandisa baba Mawere iyo yokuti tinongoti nekuti mwana haterere, anopenga uyu, arikuita masikitsa azodai. That's okay. Inini ndiri kutaura nemunhu wandikunyatsoona kuti his mind he's not Masimba tinofunga kuti ndiye. Haasi, nekuti kunyeba kuripo, chokwadi chacho chiripo, kurwadzisa vanhu kuripo, handi murikuona. Saka achamira naye ane patience dzekumira naye vashoma baba Mawere. Baba muri baba vedu imimi. Zvisina kuti makabva kupona asi kana takakutarisai panapa tiri vana stereki kwamuri. Tinotokumbira muchitimirira tigone kuita kusvitsa shoko kwedu kuna amai vanonzi amai vaMasimba. Ndimi vatichakumbira kuti mutimirire nekuti kana iye achinge auya achitaura mutauro wake zvinonetsa kubata mazwi nekuti tinowandirwa nekuda zvekutaura. That's another thing. So zvakuda vanhu vakuru izvi zvokuti whatever we plan to do, he needs to get involved because iye ari kuti involve muzvinhu zvake. If we shut him out, anotiza, and I've seen pattern yake yokuti anoti kana akataura obva atiza. Ndapinda panapa achita ari pamweya achivava achita sei, and suddenly he just switched into this calm persona. And Masimba has got multiple personalities at the moment. Whatever is happening to Masimba, I'm not a medical doctor, but I can tell you I've studied some of the things. He needs professional help. It's just we have to be smart. In a way, in the end result, haka nemambure ekuti anobva abata zvatikutaura kuti anobva aenda kurehab. Anomaona nekuti mitemo yevarungu pafeya haimarikidze munhu kuenda kurehab kana asirichi a threat to society. Anomurikuona vanoti be a volunteer, wega unogona kuenda havamanikidze vanhu. Maona why? Because they don't want my responsibility as zvinhu zvimwe zvinhu kuti munoti aenda ikoko and anything happens. Yes, vanhu vari kuti veukama vaneta and all that, tiri kuzvinzwisisa, but semhuri yeZimbabwe iri kuchema kuti Zimbabwe lives matter. Vanoti Zimbabwe lives matter pakamira Masimba, pakamira isi tese. So I'm not defending kuti Masimba ari right kana ari wrong. I'm saying let's wake up tione zviri kuitika mangwana. It could be any of our family members, it could be any of us panapa. Kune vanhu vari kuteerera malives aya vachidzidza, kune vanhu vari kutobatsirikawo mune zvatiri kutaura, kune vanhu vemweya vari kubatikana. Handiti pana amai andaona vanga vapfeka nguo chena vanga vari panapa vanga vaida kutaurawo zvavataura asi vazoenda. Because why? Masimba is in control and in charge of what he wants, how he wants. Ndini ndiripo attendance ndimbuya. Oh ndimi, all right. Ndinopfeka zvichena mwanangu. All right. Saka ndiri pabasa sine dare raMasimba ndokushanda ndiri mumba. All right. Zvino nhawika inoda kuti tive netsitsi nemwoyo minyoro. That's why I always try and give him the platform yokuti iye ngaataure tichimubvunza mubvunzo achitaura achipindura, nokuti Masimba akada kumuudza zvekuita anoita the opposite. That's the problem naMasimba. I speak to him on different levels. During the day, Australia, I'm talking to 3 different people. It's happened on several occasions. Panami, dadona, nas, daroa ichi, daita zvakati. Yomti tuone, oratiza. Number
So pamwe pacho kana vanhu vachindisa nharo ndinongoti alright mutaura zvamunoona mutaura 3 years ago kana 2 years ago, and I'm talking about not even a day. Muriona zvokuti munhu anenge ndeitoziva kuti Masimba madrugs ika unorova but pane paachada kurova iwewe anokudedza. Ndo zvaakaipira madrugs aya. Asiyana nekusuta mbanje kana tea bags. Hadzisi fodya kaidzi. Muriona. Inini handisi kuchema, handisi kuisa my emotions angu. I'm speaking from a different perspective. Yekuti dzimwe zvinhu zvakudawo ukuru hwevabereki vaMasimba choisa dare iri kwavari kuti vana amai nana baba. Ndingataura ipapo tendezi pawatotaura padama revakuru. Taura izvenyu. Sezvandataura. Ndotenda vaMawere, ndotenda varipo, handisi kuziva kuti vamwe vechina ndevapi. Ndotenda wese aripo nokuti ndiri kutenda uye pazvasvika apa asi ndichinzwa kurwadzikana. Idama guru rokuti tinofanirwa kutaura nevabereki nokuti nyangwe tikamuda sei, nyangwe tikamuita a brother's keeper, kana tisina hama dzake hapana kwatiri kuenda, hapana chatiri kuita. Saka hapana. Ndipedze the fact yekutoti iye zvino izvi zvatobuda pachena kwese kuma platforms anga avharwa. Saka fact yokuti right now he's giving us different signals after video yanezuro yatakaona iye yaaichema kwaMsismeli akadzoka pano paplatform yaMawere ari right. Nezuro madeko ndakamona inewe tendesi aritori munhu atori right achitodya muchitotenda achitozofamba kusvikira foni yake yapera. Saka asi zviri kuratidza kuti ari kutishowa different signs. In that alone, in Ndiri mental health field, that alone is a clear sign that something is definitely not right mentally. We might try to put it as psychic, prophecy, phantom. He's got all these delusions of grandeur, but at the end, ndinonzwisisa chishona, ndinonzwisisa chipostori, ndinonzwisisa zvakare mental health. At the end of the day, ndiri kukumbira sekukumbira kwaita tendesi vaMawere nhasi chiregai kumupa platform. Iwo tendesi kana uriwo uchamupa ndokumbira utaure nehama dzamasimba yengu atoratidza kuti Masimba tine yatinoti mental capacity assessment. Ini ndiri muUK. The UK and the Australian law are the same. Saka so much that ane capacity to do certain thing, iri decision and time specific. At this moment, looking at him and in my professional capacity, ndatoona kutoti zvatoitwa adaidza mupurisa atoita zviri right nekuti capacity kana anga mumba mambuya ava ndakambovaona ndove kuUganda vaanovimba navo kana anga achidaidzira sezvizvi zvokutoti ivo vanga vakutotya then anenge akutosiya vamwe vanhu at risk. And right now, to be honest, tiise zvepamweya tiise zvebrotherhood, Masimba needs professional help. And the only way he can get it is through zvatoitika izvozvi. Like zvandataura hama dzacho ndaedza kudzibata. Mai vacho ndakangoti mbichana, but semunhu kunoku kwakwa usiku ukuwo munin'ina wake anga akaneta zvakutoma affectawo nepabasa kana takutarisa kana pachibhoyi chacho, which means mweya yasimuka. Yes, tingati tiri kumutakura semaZimbabwean, but right now ngatichisiyira kune veprofession kwaenda kana adzoka kwauri tendesi. Yes, mutore utaure naye, asi ndiri kukumbirisa usamutikinyise button repa social media. Zvakanaka kuti tiuye tiungane tiite mhomho takawanda tiri 1000, but panapa ngatichitongotarisa nokuti zvaaita nhasi zvakutoratidza matendencies ehubenzi. Ukamirira nebenzi uchiti uri batsira nekuti vamwe vese variramba kana veukama, chenjera kuti rinokutorera kana hembe. Ukati ndaakugeza riri right ukasara wakafumuka, ndiri kurevei zvine chirevo mukati meZimbabwe. Asi zvinhu zvidiki diki ari kutonida professional help. Even kuti chakamutakudza chacho chakamuisa muAustralia kune mweya yetsvina inosangana. Nyangwe vanouya vachiti vaprofita vari kutaura zvinosangana.
Zvinouya zvine mutsigo pavanhu kuti vanozvitambira. Ukaona zvisina mutsigo, zvine chirevo, asi hatigone kuita chirevo cheZimbabwe tisina chirevo chemhuri yacho. Kana nyangwe riri svikiro reZimbabwe, kana nyangwe ari mutumwa, nyangwe ari gombwe reZimbabwe, rinotouya tatoenda kuvabereki. Ndokuita kwaMwari. Saka ndiri kukumbirisa kuti iye zvino izvi ari kuita kugabha pachirungu tinoiti fluctuating personalities. Saka tokumbira kuti tiende kuna hama dzacho. Inini right now ndatoiendeva kubva patakangobva paplatform tichibata munin'ina wake soko watakaunza uyu. Ndiri kuedza kubata kungoti zvinhu zvacho zvabva zvaitika nenguva diki. Pandandakarara ndichitokuona I think dzadza kuma 1 pandarara muchibva 10 days. Then pandiri kuti ndizorore uko our time difference is the same. I mean it's not the same. But it's a time difference. Zvokutoti pandakumuka ndichiti ndiitewo basa. Ndo pandiri kudaidzwa unzi. Ndandotobva meeting. Kungoti ndagara ndakangotongozvipfekera ndo pandangoti because right now kutaura chokwadi tingatorese kuda kuita kumuseva paFacebook, but Facebook inogona kumuuraya and it will defeat the whole purpose, whether pamweya, whether paushamwari, whether nezvenyika, and collectively tese tinoita failure. Notenda pane comment yandaona yanyorwa namunhu anonzi Lucia Mai. Lucia Mai ndotenda kutaura kwauri kuita. Chikuru chandiri kuda kuti uzive nhasi ndechekuti inini handina kuuya ndichizviti ndini murapi wamasimba. Ndakauya ndiri shamwari, ndakauya ndiri mwana weZimbabwe. Kana iwewe Lucia Mai une simba ndokutsvagawo rubatsiro, chingouya ubatana nevamwe vari pano, ana amai ava nana baba. Nekuti inini ndatongouyawo semwana wemhuri imwe chete. Zvandinoita nezvandisingaite, kana zvichigonera masimba, indotaiwa iye ameni iyoyo handidi. Chimwe chandinoda kutsanangura pamusoro pekuita kwatiri kuita panapa ndechekuti vanhu vakawanda ma-keyboard warriors, and it's okay. As long pasina ari kukwanisa kusvitsa masimba kurehab nhasi kana mangwana, isusu handei mberi tese neurongwa huripo. Masimba haasi munhu wekuti inini ndinova necontrol pafoni yake. Anoenda pamwe pacho anoenda asina mbondiudza kuti ari kuenda palive, ongotsvanya bhatani oita zvaari kuita. Nyange achizouya achitaura kuti andiudza dzimwe nguva ndingasina kundiudza. Zvose handikuti zivai munhu wamukudhira nepfungwa dzamukutaura nezvadzo. Hani muri kuona? Nekuti ndichazozorwa ndingade chiko. Ndingazoshandisirwa zita rangu zvisiri izvo masimba, because masimba pfungwa dzake dzakaita dzakadhanganyika. Zvamataura amai kuti he's fluctuating, and it's a fact. Anouya fanami ndeipi zviri sei nhasi totaura. Later on anenge ane imwe mood. Manheru acho aane imwe mood. Ndotozodzwa ya live yataura kuti masimba angari palive angataura zvakati. Saka really and truly chandaona panyaya kuti sei achienda palive inyaya yekuti anoziva kuti ndo pane maZimbabweans. Kwaari hakuna maZimbabweans. Munozviziva imimi munyika dzevachena idzi kuti kana usina maZimbabweans nokuti unombotaurawo nyaya navo kana kudya sadza navo, stress yacho kana loneliness yacho inokudya futi. Handizvo here naye mai mumabasa mamurume? Ndizvozvo ende tofanwa kuziva kuti masimba pese pandiri kumuona akatakurana nekakari kake kechigubhu kedoro. Tofanwa kutoziva kuti iro doro it's a drug on its own. Ende kaina aine mamwe madrugs anonwa kana paracetamol, kune drug interaction inopedzira yakuzoita munhu apedzira aite psychotic, because on its own atori neproblematic drinking attitude. Saka inoda kuitwa tackled, and if it's gone it can spiral to what is happening. Yeti zvinhu zvidiki doro chairo iri rinoita kuti pfungwa dzemunhu dzitaike. Anenge achitaura chaizvo saizvozvo achida kuti imimi vamwe chakunetsa muZimbabwe taane kuda kumhanyisana nekutokonya bhatani. Hatidi kuti tizosvika pakuti tinoita chitunha tiri palive. I think vamwe vanototaura kuti chakandombewe pandidi kupupura zvandisingazive, but zvinotozotidzikisira. I think tinoda hama dziuye
whether vari kurambana nazvo, as long as here right now I want a professional help, inini I will step back because anenge akutobatsirikana, because tikaramba tichimunza pamalive sezvizvika tichingodaidzana rinopedzisira rave dambi. Iwowo Tendezi ndiwo munhu anoteerera so far pasocial media handizivi. Iwowo ndosaka ndiri kukukumbira kuti continue. Let me tell you what I'm hearing. He's going to the hospital now. Yeah, Saka just send a message to say I'm on my way to the hospital. Okay, so that means he's on his way to the hospital. So looking at the broader picture, without Masimba in play, it just goes to show us that Zimbabwe lives matters, okay? Because we need to look at the origin of Masimba's mental problems. And I think a lot of people have agreed that Masimba has got some kind of mental disability in him, Madzimai. Saka, if we look at the root cause, it could actually just come to being a Zimbabwean, where a lot of us who are suffering, some people try to cover it with makeup, with the Zhigaro Machechi, with the Zhigaro pa social media. But Masimba has clearly highlighted the plight we are going through as Zimbabweans. I don't know, Kuti Madzimai, can you agree that there are a lot of children in the Zimbabwean community, not only Masimba, who are suffering like that? Yes, vakawanda ndinobvumirana nazvo. And munoziva kuti there is a tendency mu community. Ndiri kuzvitaura Mwari ngaandibatsire zvisaisiti. Saizvozvizvi vanhu tinoita button, mamwe ma tendencies akuitwa like peer pressure coping. There was a spate of suicidal deaths pakati pevana vedu vekuZimbabwe yakaitika up north kwandiri kuno kuUK. And it was all linked kuvana vekuti vanenge vachinzwa and they find a simpler way out. Umwe anakatotarisa izvozvi, it can trigger something and end up triggering inenge domino effect muvana vedu. Yes, let's use social media, inobatsira, but social media can also really derail us as a community, and it can really destroy us. And in this instance, I'm thinking, kufunga kwangu, I might be wrong, Masimba has gone too far in social media, and us promoting him, kutawe pama live, it's good, but it's now proving kuti it's actually working bad more than it is doing good to him. Well, the truth is that, according to the law, the police have to make that judgment to say that, no, this guy, his mental capacity is not par. So it's not actually to us. Mental capacity is time and decision specific. Anogona kuita capacity right now. Sezvo angoita angouya nezuro anogona kunga aine capacity. Oiluza pa ailuza ipo pai. After izvozvi vasvika kuhospital pamwe anogona kuiwanwa capacity. But because of fluctuating, that's where there is a cause for concern. That's true. Saga, another thing I wanted to mention is, like, can you now see all the efforts we've put together has got Masimba to be where he is now? The police got involved. I am very grateful, Mwanangu Tendes, because you are the one who brought me. Ndosaka ndisiri kuda kukudismissa. I'm not dismissing at you at all. You are one of the figures. Maybe vamwe vanga vachisa, and I think I want to Sabina. Vanga vachisa ma efforts avo kungoti ndiri munhu sometimes ari busy. Pandakazvidaidzwa ndakaona pano paMawere. Ndo pandakaona uchipusha hashtag yacho, and I then followed you from there, and I did mention it to you. Saka, we need people like that. Vanoita flag things, but then we need to also have... Mati? My picture, Mukumona. Okay. Well done. Yeah. Then that's his visa card. Okay. And smoking. And then at least to one down. Ndakwenda ku hospital. I see one down, one atobetserwa. Yes.
one stage adapfura Oh ine yes, nyaya one stage down. dzataura Out of vaiva vanga out of vachituka out of vanga 60 million, vachitukira vaya out of 16 vachitora vaya million people. tichaona maresults ine angomira maresults ekuchipatara tozoona kuti anga achiti haapenge ndiani anga achiti haasuda help ndiani. Aiwa, Yeah, but tisazvitsvage we izvozvo, forget tenders tisazvitsvage here. tendency, tese We tatiri forget. wrong, tese tatiri right. Asi chino chatinoda kuti mangwana tigoona Masimba achidzoka achiita musarinyika yake ari right. Anditi ndizvo? Ndizvozvo, where I'm coming from think, mind inyaya yekuti ndiri kuti handisi kuti toda kuzvitsvaga but munozonyara seiko maakuzoona chokwadi vanga vachiva kutaura chokwadi vacho. This is the problem. It's a pandemic in our Zimbabwean community. We make assumptions based on what we think and how we feel about an individual. Kana ndikakuvenga yamai handimbofanira kuona chakanaka pamberi penyu, baba ndikakuvenga handimbofanira kuona chakanaka pamberi penyu, Sabina ndikakuona mwana wamaika, I will never see anything good out of you. I fully agree with you, Tende, because I thought you were like Duff Morgan and Onkoda Mariro, but today you've shown your strength as a Zimbabwean man, and I personally think that this is just a highlight for all Zimbabwe. Because Gonzo, Rikaptiscopanamai, Rinopenga, Sakama Zimbabweans, basically we've got mental problems, whether we want to agree or not to agree, but can what of this but chances you've got mental problems and you're just hiding it are there. Kunamai kusinamai hakuyendwe. And that is Zimbabwean lives matters. Ende zvaanga achiita kuchema achida amai ndo some of the signs mubasa redu irori. Kana murume mukuru chaye anenge ari businessman ndo one of the triggers and the signs dzatinoona anotanga kukuudza zvaamai vake ende anenge achingochema achienda pana amai but at the same time achiramba kuona hama nekuti anenge achiziva like ipapa ari kuramba kuenda kutaura nehama dzake yet ari kuchemera amai vake, so it's those contradictory messages. But Madzimai, if you look at it, is that in a spiritual sense, in a Christianity sense, vanhu vakaita sana Masimba could be hearing from God, so they could be immature in the spirit, so they need elders to guide them to be mature in the spirit. This is why you would find most of the prophets and the apostles sectioned in mental homes, because they don't have the elders to calm them down to be mature in the spirit. Would you agree with that? Ndabvumirana nazvo, ndazvitaura nai sisi Sabina kuti ungave mudzimu ungave mutumwa sekutaura kwaanga achiita. Vara rekuti mutumwa isusu tiri kumasowe tinoziva zvarinomiririra. Anga achibata ese spirituality yekuZimbabwe kuti zvigashirwe pamusoro penyika zvinotouya zvakatsiga kubva nechekare. Vekare vaiti mhepo yaiuya kana ikagara pamunhu ane nhembe haikurura, nyangwe vakanga vasina kurisimira zvinenge zvine chimiro munguva iyoyo. Saka kana believe in this, why have we condemned our brother in a mental institute? Atina kumukondema ari kunidha rubatsiro. Ari kunidha rubatsiro. Muri kudzoka mondiganhura ndisati ndapedza kupindura. Sorry about that. Zvana ndichareva kuti saizvozvi zvinoti kana zvadzika munguva yezvinezvi tine technology which is platform yaMasimba, ndosaka zvauya saipapa. Vamwe vanozviramba vamwe vanozvivhuma, asi hezvo tinazvo mudariro. Munhu wacho sezviri kutaura Tendency, unotaura naye 1 minute anenge ari pari right, next minute ari kubuda achichema. Kana iyemi hamutozivi kuti anenge ari papi. Iyezvizvo hapana ari kuziva kuti hapana kana woukama hwaMasimba. Anditi but kuedza kuvabata, kuedza kuti titsigise, but tichitsigisa kudaro abva auya akaita kungadirwa peturo abva abvira. Kana ndichiti kubvira handisi kumukondema, asi ari kutodida. Why is it that they are not being sectioned? Zvine ndosaka zvichinzi urwere hune mazera.
kana matare ane mazera, zvoto nezvoto zvine mazera, urwere neurwere une mazera, nepaunorwarira. Anga kupinda mumba mambuya ava ndifunga kuti ungadai abatwa nekuti hapana anga achadaidza mapurisa. Vazhinji vanosimbotaura pamaplatform daidzire mapurisa akambobatirwa mapurisa. Thank you very much. Mr. Lennon, you wanted to say something? Well, Mr. Mawere, thank you for letting me quicker. But I've got reservations with TV. Number one, can this situation not be solved privately, not publicly? I think we strip dignity moon are obviously and clearly mentally unwell. Namuchiunza munhu akadai so public platform pane vanhu 1000. So andiona unge zvakanaka Mawere kuti muunze munhu who is clearly unstable a public platform. Well, you, Lennon Ruizi, you could have caused it, all right? I personally think Masimba was actually made crazy by the people like you. Number two, ndona kunge Mawere ka munhu yakapedzera akutaura about HIV status nema health status evamwe vanhu. Vanhu ivavo vari married. Pamusoro Mukoma Lennon. Mawere, sorry. Pauya hama yaMasimba uyo. Anonzi Colin Chairuka, taurai naye. Inini regai ndidone ndiri pabasa. Colin Chairuka uyo, taurai naye hama yaMasimba. Oh, thank you, Matimai. Mukoma Lennon. Amai maida basa. Mawere varipo. Lennon aenda ya. Pane munhu ari pamacomments ndisati ndadona akanzi Colin Chairuka. Ari kuda kuedwa Ndiri hama yaMasimba ende ndiri kuconfirma kuti it's one of sorry. Pana daidza. Sikutaura kwatiri kumboita. Mama ndandichikumbira kana dziri hama ka dai tagona kuti riri dare kusiri. Nekuti tinge takudzokera kumashure kutanga kuudzwa zvimwe. Ani maona. Ngava uye umaita basa ndo zvandandakumbira. Na Mawere. Ngavatare kusiri nekuti panapa ani munzwi waMukoma Lennon vapinda vakutaura zvatakataura nezuro. Akudzokora nyaya dzane zuro apa Masimba wacho atopinda muchipatara ngachitangire patawe pachipatara apa. Atoparira inini ndiri pabasa. Sorry man. I think we should just end it here and then take the developments as they come along. Ini ndiri kufanwa kuenda pameeting vaMawere mozondibata ndakwenda na 3 o'clock anditi. Okay, thanks. Yeah. Oh, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes, saka inini chimwe chino